Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The situation in Libya is very dire and tragic. The country is facing a humanitarian crisis due to the devastating floods that have killed thousands of people and displaced many more. The floods were caused by a powerful storm that hit the northeastern coast of Libya on 10 September 2023, bringing heavy rain and strong winds. The storm also damaged infrastructure, houses, and crops, leaving many people without shelter, food, or water. According to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, as of 13 September 2023, the current estimates are at over 2,000 deaths and at least 5,000 people missing. اللهم ارحم من مات من أهل ليبيا بسبب الفيضانات واغفر لهم وأدخلهم جناتك. اللهم شف من أصيب من أهل ليبيا بسبب الفيضانات وعافهم وألهمهم الصبر والسلوان. اللهم انصر من بقي من أهل ليبيا بسبب الفيضانات وارزقهم الأمن والأمان والعون والفرج. اللهم احفظ ليبيا وأهلها من كل سوء ومكروه وبلاء. اللهم اجعل هذا المصاب خيرا لأهل ليبيا وفتحا لهم من عندك. آمين يا رب العالمين.